So yesterday we have discussed what is PySpark and Apache Spark big data. So those basics we have seen yesterday. Today we will start with ETL. What is ETL? So ETL means extracting the data, transforming the data, loading the data. So what is extracting? Extracting means we will be having different sources for data. That is CSV, JSON, databases, APIs. So these are all different types of sources for our data. So how to get that data? So for getting that data, that process is known as extract. Okay. So using Python or PySpark, we will extract the data from these different sources. Okay, that is extract. Transform. So we need to clean the data. Like we need to clean means like suppose if there are any null values, we are replacing it with some other values, right? Like if you remember for ages we are replacing it with average, mean, and for names we will be replacing with the previous names or the next upcoming names. And for some rows we have dropped some rows where we have more null values. So those kind of cleaning and filtering we will perform in transformation. Okay, so while performing this, like we will get the structured data, right? So the data will be clean after this transformation. So once the data is clean after this transformation, what should we do with the data? We have to store it somewhere again, right? So previously we got it from sources. So we fetched the data from the sources. We have performed some actions on it. Means like we have cleaned that data, and again after cleaning the data, we have to store it somewhere, so that this data will be used for data analytics or whatever it may be in future use for the applications development. So for that purpose, this data will be used. So as it will be in the structured format after this transformation, so this data which is loaded into database or any other tools or applications, it will be very clean and structured data. Okay, any operations can be performed on the data without any issues. Okay. సో ఇక్కడ ఈటీఎల్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాము సిఎస్వి ఫైల్స్ నుంచి కానీ డేటాబేసెస్ నుంచి కానీ, లేకపోతే ఏపీఐ కాల్. నిన్న మనం ఏపీఐ కాల్స్ చూసాం కదా, పోస్ట్ ఏపీఐ, గెట్ ఏపీఐ. సో ఏపీఐ నుంచి కూడా డేటా వస్తుంది మనకి. సో అలా ఏపీఐ నుంచి వచ్చిన డేటా కానీ ఇలా డేటా అన్నిటిని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం, అంటే కలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఓకే, సో దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటాం. సో ఆ డేటా వచ్చాక ఇప్పుడు నా డేటాలో 1,00,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒక 1 రికార్డ్లో కంప్లీట్గా నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో అప్పుడు నాకు ఆ రికార్డ్ అవసరం లేదు కదా, దాన్ని డ్రాప్ చేస్తాము. ఎలా డ్రాప్ చేస్తాం? డ్రాప్ ఎన్ని అని చెప్పి గుర్తుందా మీకు? సో అలా డ్రాప్ చేస్తాము. సో ఇంకా వేరే కాలంలో కొన్ని రికార్డ్స్కి వాల్యూస్ 0 ఉన్నాయి. కాకపోతే నాకు వాటిని కొన్ని ఆ కాలంలో ఉన్న యావరేజ్ వాల్యూస్తో రిప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో అలాంటి డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాము. ఓకే, డేటాని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ 100 మార్క్స్కి 90 పైన వచ్చిన వాళ్ళ డేటాని ఫిల్టర్ చేయాలి. వాళ్ళ డేటానే నాకు ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేసే ఫంక్షనాలిటీకి కావాలి నాకు. సో అప్పుడు ఆ ఫిల్టర్ డేటా ఇస్తాం. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేశాక మనకి క్లీన్ డేటా అవుట్పుట్ వస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మ్ తర్వాత. సో ఆ డేటాని మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కడైనా స్టోర్ చేయాలి కదా, ఎందుకంటే తర్వాత యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఆ డేటాని ఎక్కడైనా స్టోర్ చేయాలి. సో ఆ స్టోరింగ్ ఏమంటాం మనం? లోడింగ్ ద డేటా. ఓకే, సో స్టోర్ ద ప్రాసెస్డ్ డేటా. ఏ డేటాని అయితే మనం ఈ ప్రాసెస్ చేసామో ఇక్కడ ఆ డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. సో ఇది డేటా వేర్ హౌస్, డేటా లేక్, అనలిటిక్స్ టూల్. సో ఇవి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ నో కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ది సోర్సెస్ ఫర్ స్టోరింగ్ ద డేటా. ఓకే, సిమిలర్ టు అవర్ డేటాబేస్. సో మనకి లోకల్లో SQL డేటాబేస్ ఉంది, SQL డేటాబేస్. సో అలానే డేటా వేర్ హౌస్ అనేది కూడా ఒక స్టోరేజ్ లాగా అనమాట, డేటా లేక్ కూడా. కాకపోతే వీటి పర్పస్ ఏంటంటే స్మాల్ డేటా కాకుండా బిగ్ డేటాతో హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి టూల్స్ మనం యూస్ చేస్తాము. డేటా లేక్ కానీ, అనలిటిక్స్ టూల్ కానీ, డేటా వేర్ హౌస్ కానీ. సో వీల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా, వీల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా, వీల్ లోడ్ ద డేటా ఇంటూ దిస్ సోర్స్ లైక్ దిస్ స్టోరేజెస్. Okay, this is ETL. Remember this ETL full form. Okay, so this is also important. In interviews they will ask what is ETL. Okay, next
So we have ETL pipeline. As we discussed, ETL means extract, transform, and load. So like the process of extracting, transforming, and loading and storing that in some storage system, the complete process is known as pipeline, ETL pipeline. Okay, we'll write the code, right? We'll write some code that performs this ETL. So that complete process, including the code, is known as ETL pipeline. So what is the use of ETL pipeline? It will fetch the data, it will provide the clean data for further analysis or storing this data. Okay, so this is ETL pipeline. Okay, so how to work with ETL, how to implement ETL for any existing data using PySpark. So we will be using PySpark for ETL pipelines. Okay, so I have a huge data set, large scale data processing. So I need to do large scale data processing, means I have huge amount of data. I need to perform ETL pipeline for that data. So to perform ETL pipeline for that data, I have to use PySpark. Okay, so for ETL pipelines, we will be using PySpark. Remember this. So here again, it offers distributed computing, high performance, and structured and unstructured data efficiently. So distributed computing, all this we have discussed yesterday, right? So PySpark will be API for Apache Spark. So Apache Spark will be handling with the distributed computing. So what is distributed computing? We will be having multiple nodes. Nodes means machines. So these multiple machines will accept different tasks and will perform the computations. Okay, so that is the benefit of using PySpark for ETL pipeline. Understood, right? So here if you see extract, here in this diagram they are using CSV for extraction. Okay, so for using PySpark, like we'll process the data, Python code only, but here too, like the module is PySpark, processing the data to the appropriate format. Again, we'll save the data. Here database means it can be SQL database, it can be data warehouses, it can be data analytics tool, whatever it may be, it will be just a storage thing. So visualization is not a like this is for if I want to see this data which is stored in the database in a graph format or in bar chart, whatever it may be. Like if I want to see this data in different formats, we'll be using visualization. Okay. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈటీఎల్ పైప్ లైన్ అంటే మనకి ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఈటీఎల్ పైప్ లైన్ అంటే మనకి PySpark యూజ్ చేసి మనము డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి లోడ్ చేయడానికి PySpark యూజ్ చేస్తాము. సో ఈ కంప్లీట్ని మనం ఈటీఎల్ పైప్ లైన్ అని అంటాము. ఓకే, సో ఈటీఎల్ పైప్ లైన్కి మనకి జస్ట్ ఒక రిప్రజెంటేషన్, ఎలా డేటా ఎలా రీడ్ చేసుకుంటుంది, దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎవరు చేస్తారు, సో లోడ్ ఎలా చేస్తాం, తర్వాత దాన్ని విజువలైజ్ చేయాలంటే ఎలా. సో నాకు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఫేస్బుక్ కంపెనీ ఉంది. సో నాకేంటంటే ఆ ఫేస్బుక్లో ఉన్న కంప్లీట్ డేటాని నేను అసలు ఒక గ్రాఫ్ లాగా చూడాలనుకుంటున్నాను. అంటే పర్ డేకి ఎంతమంది యూజర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్నారు, న్యూ యూజర్స్ ఎంతమంది వస్తున్నారు, ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్స్ ఎంతమంది, సో ఈ రోజుకి నిన్నటికి డిఫరెన్స్ ఏంది, ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్స్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో ఇలా డిఫరెంట్ కంప్యూటేషన్స్ అనేది లైక్ ఎండ్ యూజర్కి ఈ కంప్యూటేషన్స్ అని అవసరం లేదు. సపోజ్ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ హెడ్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇవన్నీ చూడాలన్నారు, లైక్ నిన్న ఎంతమంది న్యూ యూజర్స్ ఉన్నారు, ఈ రోజు ఎంతమంది న్యూ యూజర్స్ రిజిస్టర్ అయ్యింది. సో వాళ్ళకి కోడ్ అవన్నీ అవసరం లేదు కదా. సో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వడానికి విజువలైజేషన్ అనమాట. ఎవరికైతే కోడ్తో అవసరం లేదో ఆ టీంకి విల్ బి యూజింగ్ విజువలైజేషన్. సో అప్పుడు అర్థం అవ్వాలంటే మనకి డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ వేస్తే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది కదా అప్పుడు ఈజీగా. అప్పుడు విజువలైజేషన్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, విజువలైజేషన్ అంటే మనకి ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు పై చార్ట్స్ ఉంటాయి, బార్ గ్రాఫ్, అలా డిఫరెంట్ విజువలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో everyone understood right till here? Just we have gone through ETL pipeline today. So remember this PySpark also. Yesterday we have studied this PySpark. This will be the API. So we have to import this PySpark. I have given the steps. You have to install PySpark. So why we have installed it separately? Because it is a module.
So to work with any module in Python, we have to install that module using pip. Okay. So we'll go with some basic program today. So I want to create a program. PySpark. So first thing, we have installed PySpark. Now how to work with it? So as it is a module, what we have studied, if it is a module, we have to import the module in our code. So from PySpark, we'll be having PySpark.sql. It is a component in PySpark. So I will import Spark session. So to work with PySpark, we have to import this PySpark session. This is the syntax. Okay. Now, so I have imported like a PySpark session. Now, how to create this session? I want to create a session for Spark now. I'll create a variable. This is a variable. Normal way, anything can be given for this. So I use by using Spark session. This is a syntax. We need to write builder app name. So here in this double quotes, we have to pass any name. So I will write some PySpark test. Or create. So to create a session in Spark, this is the syntax. Okay, so why we have to follow only this model? Like while implementing this Spark itself, they have created this syntax. So to create a session in Spark, we have to use Spark session dot builder dot app name. App name you can give any name that is relevant to your current work, and you have to call this method. Where is this method coming from? From this Spark session. So the implementation for this method will be inside this Spark session. We are just calling that method. It is an inbuilt method, get or create. Okay na ikkada మనం జస్ట్ ఒక స్పార్క్ సెషన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఈ మెథడ్ యూస్ చేసి. ఓకే, ఇప్పుడు స్పార్క్ సెషన్ క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్, సో నేను ఒక డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో విల్ బి హ్యావింగ్ డేటా ఫ్రేమ్స్ ఇన్ PySpark ఆల్సో. Previously we have studied data frames in Pandas. So today we will see data frames in Spark. So I'll create a variable data. So here, so we'll give in this braces. Age 23. Create one more. Here I have created a data. Now we have to create the data frame, right? From this data, so df is equals to using Spark. So Spark is, this is a variable given for the Spark session. So using this Spark, I'll create the data frame. Create data frame. So inside this, we have to pass our data, and there is no columns for our data, right? It is having just records for our data. There is no column values. So here we can just pass over the column names. So here I have passed the column names. Okay, first ఏం చేస్తాను, నేను డేటా డిఫైన్ చేసుకున్నాను. 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దానికి మనకి స్పార్క్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్పార్క్ డాట్ క్రియేట్ డేటా ఫ్రేమ్ అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాం. ఈ క్రియేట్ డేటా ఫ్రేమ్ అనే మెథడ్
ఈ డేటాను యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అండ్ హెడర్స్ లైక్ కాలమ్ నేమ్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో నేను డేటా పాస్ చేసి కాలమ్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు df dot show. So this is a method to display the data. Okay, let me split this. So here what we are doing, we are creating a session. So creating a Spark session. Okay, and here what we are doing, we are just giving some sample data. Here what we are doing, creating the data frame. So, creating the data frame. Okay, here we are just displaying the data. Just okay. Okay, ignore the warning. So here we got the 2 columns with 3 records. Okay, సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ డేటా ఇచ్చాం కదా, 3 కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఇక్కడ మనకి 3 రికార్డ్స్లో వచ్చేసినాయి. కాలమ్స్ ఇవి అసైన్ అయ్యాయి, క్రియేట్ డేటా ఫ్రేమ్ అని చెప్పి మనం ఈ సెకండ్ కామా తర్వాత పాస్ చేసిన ఈ లిస్ట్ వాల్యూస్ కాలమ్ నేమ్స్గా అసైన్ అయ్యాయి. ఓకే, సో just a minute. Okay. సో అర్థమైంది అందరికి. ఇప్పుడు ఇది జస్ట్ ఒక బేసిక్ డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సార్ ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం రెగ్యులర్గా చేసే డేటా ఫ్రేమ్ దీనికి తేడా ఏంటి సార్? అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం డేటా శాంపుల్గా 3 రికార్డ్స్ ఇచ్చాము, కానీ ఎప్పుడైతే మనము నేను చెప్పాను కదా PySpark ఎందుకు డేటా ఫ్రేమ్ ఇక్కడ అక్కడ డేటా ఫ్రేమ్ పాండాస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, పాండాస్ డేటా ఫ్రేమ్ మనకి తక్కువ రికార్డ్స్ ఉంటేనే అది ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు మనకి డేటా అనేది తక్కువ ఉండదు, మనకి డైలీ న్యూ డేటా వస్తుంది. అది ఎన్ని లైక్ క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను 1 crore డేటా పాండాస్కి ఇస్తే అది ప్రాసెసింగ్ చేయలేదన్నమాట. అంటే బిగ్ డేటా ప్రాసెస్ చేయాలంటే PySpark యూజ్ చేయాలి పక్కా. ఇంకా సో బిగ్ డేటా అంటే అది హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నా కూడా మనం PySpark యూజ్ చేస్తాము, ఎందుకంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకు పర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది చెప్పగలుగుతారా మీరు? ఎందుకంటే దీంట్లో డేటా ఎక్కువ ఉన్నా కూడా PySparkలో డేటా 1 crore డేటా ఉన్నా కూడా ఫాస్ట్ అవుతుంది కంపేర్ టు పాండాస్. ఎందుకంటే పాండాస్లో ఇప్పుడు పాండాస్ నేను ఒక సింగిల్ మెషిన్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, అది ఓన్లీ ఒకటే మెషిన్లో వర్క్ అవుతుంది. కానీ PySpark అనేది ఈ సెషన్ అనేది మనకి లైక్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్లో ఉంటుంది, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్లో. అందులో మనకు ఒకటే మెషిన్ ఉండదు, మల్టిపుల్ మెషిన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఎంత డేటా ఇచ్చినా కూడా ఆ మల్టిపుల్ మెషిన్స్ అనేవి యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటాయి. సో దానివల్ల ఇది ఫాస్ట్ ఉంటుంది. So what about like Pandas? పాండాస్ హ్యాండిల్ చేయలేదు, ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు పాండాస్ హ్యాండిల్ చేయలేదు. సో ఒకవేళ కొంచెం తక్కువ డేటా ఇచ్చినా కూడా పాండాస్ తీసుకునే టైం కన్నా PySpark చాలా తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. Okay.
ఓకేనా, ఇది సింటాక్సెస్ అయితే అర్థమైంది కదా. Yes. Hmm. ఇప్పుడు ఇంకొక డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేద్దాం సేమ్ ఇలా. సో ప్యారలల్ గా మీరు ట్రై చేయండి, పైస్పార్క్ ఉంది కదా, వర్క్ అవుతుంది, ఒకసారి ట్రై చేస్తారా ఈ కోడ్. ఇక్కడ జస్ట్ ఓన్లీ 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, Yes, sir. ఒకసారి ట్రై చేయండి. నేను నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తాను. అందరూ అభిరామ్, కృష్ణ, ఈ ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయండి మీరు కూడా. అంటే ఏదన్నా ఇష్యూ వస్తే ఇప్పుడే నేను హెల్ప్ చేస్తాను. క్రియేట్ చేసుకో. సార్ నా దాంట్లో ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కదా, ఎట్లా? కృష్ణ మీ దాంట్లో మీరు ఒకసారి ఇది రన్ చేయండి, ఇది రన్ అవుతుందా, ఈ 2 లైన్స్ రన్ చేయండి, నేను చాట్లో పేస్ట్ చేస్తాను. మీకు ఇది రన్ అవ్వకపోతే మీరు ఏం చేయండి అంటే ఫస్ట్ జూపిటర్లో క్రియేట్ చేయండి. లేకపోతే ఇది వర్క్ అవ్వకపోతే మీరు ఏం చేస్తారంటే అభిరామ్తోనే ఒకసారి వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మీరు, లేకపోతే తను రిఫర్ చేసిన వీడియో ఉంది కదా, ఆ రిఫరెన్స్ తీసుకోండి. ఓకే సార్. ఈ ఎర్రర్ అయితే నేను చూస్తాను, నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను ఆ ఎర్రర్ ఏంటి. ఓకే. అభిరామ్ మీరు ట్రై చేస్తున్నారా, ఇది టైప్ చేస్తున్నారా? చేస్తున్నాను సార్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఇంకొక డేటా తీసుకున్నాను, దీంట్లో ఏంటంటే లైక్ 1 2 3 4 5. సో హియర్ ఐ హావ్ టేకెన్ 5 రికార్డ్స్, 5 records with 3 columns, name, age, department. Okay, now what we have to do, we have to create a data frame. How to create data frame? df is equals to spark dot create data frame, d capital here, data frame. Okay. So once we created the data frame, I'll pass my columns. So here in this first example, directly I have passed the column names. Now here I have created separate variable. Okay, so here if right, it will be confused. Like, so here I have clearly mentioned what are my column names, 3 column names. I have passed my data and column names. We'll see df dot show. So here if you see, it got created.
Okay, so we have first we have to initialize our data and we have to initialize our columns. Once we initialize those two, we have to create the data frame using create data frame from Spark. We have to pass the data in columns. We can see the data by df.show. So we have 5 records here. So 5 records with only one value is none. Okay, so you see null value for ages, like for numbers it will be null. Yeah, Abhiram, you are done with this code? సార్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది సార్, నేమ్ ఎర్రర్ అని చూపిస్తుంది. స్క్రీన్ షేర్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే సార్ ఇది చూపించండి. Sparks ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది? ఓ సారీ సార్, అసలు స్పార్క్ సెషన్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి కదా, ఫస్ట్ స్టెప్ అదే కదా. సారీ. సో స్పార్క్ ఫస్ట్ మనం ఇది ఒక వేరే మాడ్యూల్ కదా, సో దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కానీ దాని వర్క్ చేయొచ్చు మనం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పార్క్ సెషన్ అనేది తెలీదు, ఈ సెల్ కి స్పార్క్ సెషన్ అంటే ఏందో తెలీదు, అదే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఒకసారి అది రాయండి. చాట్ లో పేజ్ చేశాను, డైరెక్ట్ పేజ్ కాపీ చేసుకోండి. సో PySpark.SQL import Spark session S capital. Next we have to create a variable for storing this Spark session. You can give any name, Spark. Okay, it's already there, right? Now execute that. Just wait for a minute. అక్కడ స్టార్ చూపిస్తుందంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని అర్థం.